Happy morning to one and all present here. This is Veena Santosh, President of VC Spectra Club. I'd like to start off the event by briefing who we are. We are a social organization called VC Spectra, which is part of Vasavi International. We are basically a group of youngsters from various parts of the world trying to connect through a virtual platform in order to create a positive impact to the society and the nation. We are very happy to have Dr.NiranchanaDevi, a Siddha doctor, the speaker of this event. Welcome, ma'am. Thank you. Good morning to everyone. I request Dr. Vamsi to introduce the speaker of the day. Over to you, Dr. Vamsi. Yes, thank you, President. Good morning, everyone. And it gives me great pleasure in welcoming today's speaker and all the delegates present here for this Health and Wellness Forum. I'm extremely happy to see the response from many people to conduct this talk on this relaxing Sunday, that too in the morning hours. Hence, I thank the speaker also for readily accepting the invitation. So this shows that how everyone is interested to know about their health when everyone's life has again become busy, let's say after this COVID. So the topic for today is a healthy living through Siddha way. Me being an allopathic doctor, I am also very eager to listen along with you all. So let me introduce today's speaker. It's Mrs. Dr.Niranchanadevi, consultant Siddha specialist. She completed her BSMS, Bachelor of Siddha Medicine from Government Siddha Medical College in 2005. She completed her MD in Siddha Pharmacology from Government Siddha Medical College in 2009. Since then, she was in government service and served as Assistant Siddha Medical Officer in Vellore district for about 2 years. From 2016 till now, she is a consultant Siddha specialist at Porur GH, Chennai. She is blessed with a loving husband and 2 beautiful children. With this short intro, I welcome the speaker to deliver her talk. Over to you, madam. Over to you, madam. Thank you, sir. Thank you very much, ma'am, for inviting me to this forum. It's a great opportunity for me to tell about our system of medicine and what we are right now. So shall we start, ma'am? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Before going to the topic, I just want to give a small introduction about Siddha. Not every person practicing as Siddha as a Siddha doctor. So we are qualified practitioners are there. We undergo our system and our course for about 5 years. We undergo also a 6 months of internship, and also we have PG courses like allopathy medicine. We have general medicine, pharmacology, pediatrics, toxicology, and all that. And we also have Siddha wings at every government hospital, main hospitals. We have an Ayush wing or a Siddha wing basically, and we have a very good number of private practitioners too. And I would request all the participants and general public just to go to an institutionally qualified Siddha doctor when you need an consultation or an advice regarding Siddha or any kind of oil system of medicines. So coming to Siddha is a very ancient healthcare system which is based on the literatures given by a group of Siddhas. That is 18 Siddhas. We call them 18 Siddhas. So their literature has been documented into books, and we follow it as the textbooks. Along with the general textbooks, we have microbiology, biochemistry, and all that. So basically, our medicine is based on the literature written by the Siddhas, group of Siddhas, that's 18 Siddhas. So these Siddhas, they concentrate more on prevention than on cure or treatment, something like that. So according to Siddhas, that is the microcosm and macrocosm is the basic concept. So like the universe, which is made up of basic 5 elements, our body is also made up of the same basic 5 elements. That is the earth, fire, water, sky, the space, and the air. So what is there in the macrocosm is same as that in the microcosm. So our body is just a replica of the universe. So the healthy body depends upon these 5 elements, which is basically converted into doshas or humors or dhadus, whatever we call so. So our body is a conglomeration of these 3 doshas that we call as Vata, Pitta, and Kapha. Can we have the slide, ma'am? Yes, I'm doing.
Next one. Next. So this is the humors of the nature. So Vatham, Pitham Kabam. This is what we have in a basic concept of Siddha system. So Vatham is nothing but the space and the air. It constitutes of the space and the air. And Pitham is nothing but the general fire, and Kabam is the combination of water and earth. So these three doshas is the basic for our body. So any imbalancement in this doshas will lead to diseases, sickness, and all that. So what is Vata, what is Pitta, and what is Kapha? Just we need a basic information. So Vatham is nothing but it is the kinetic energy of the body. So the basic function of Vata depends upon the mobility. So movements of the body, generally the circulation, blood circulation, cardiac activity, motor activity of the bodies, and all that comes under this kinetic energy. And also the muscular tone, the flexibility, absorption of the food, excretion of the food, menstruation in women, all depends upon this Vata humor. And coming to the Pitta, it is the kinetic energy, thermal energy of the body. It is the heat of the body. So Pitham, Vata is considered as the king of the doshas. It is the first dosha, and it maintains the it is the predominant dosha in all season, in all types of body. It's going to be the predominant dosha in our body. So coming to Pitta, Pitta, it is the thermal energy of the body, and it helps in the digestion and metabolism of the body. It also empowers the intellect and emotion. It also provokes the emotions in our body, and it of an individual. And also the physiological and neurological functions of the eye, skin, the skin tone, healthy skin also depends upon this Pitta dosha. And coming to the Kabam, it is the potential energy, general energy we have in our body. So Kabam is it provides the structure and lubrication to the body. It builds up the tissues. Shall we go to the next slide now? It builds up the tissues. It is a storage. It helps in the storage of the energy in the body. It gives moisturization to the skin. So any disturbances in these three doshas will lead to diseases or sickness. For example, Vata, if there is any imbalance in Vata, it is calculated in matras. It is what to say, 1 matra, half matra, and kal matra. So it is calculated in time in a measurement of matras. So when Vata goes above 1 matra or reduces below 1 matra, it leads to sickness and diseases. So what happens when there is an imbalance in Vata? It leads to arthritis, functions like arthritis, indigestion, something like that. In Pitta, when there is an imbalance, it leads to skin infections, ulcers, hepatitis, so something like that. So if any imbalance in these doshas will lead to diseases. Kabha, it helps in lubrication and flexibility and energy. So when there is any imbalance in Kabha, it leads to lethargicness of the body, and also it leads to obesity of the body when we come to Kabha. Next slide. So health is nothing but, according to Siddha, health is nothing but maintaining the balance between these three doshas. That is, it maintains the static state of these doshas. So while coming to the topic, Siddhars say for an healthy living, it is not only includes the treatment of the disease, but also it includes the environment of the individual, the patient, one who comes, where he lives, what is his daily habits, what is his daily day-to-day routine, seasonal routine, all comes under this Pini Anuga Vidhi. That is Siddhar called Therayar. He describes the Pini Anuga Vidhi, that is the rules to follow for a disease-free life. Pini Anuga Vidhi, that is we call it Pini Anuga Vidhi, Pini Ozhukam. So this Pini Anuga Vidhi Ozhukam includes 3 different topics. That is Thinai Ozhukam, Kaala Ozhukam, and Nal Ozhukam. Thinai Ozhukam is nothing but we have already gone through, or we would have heard that Thinai, Ain, Thinaigal, that is landforms, 5 different landforms. So 5 different landforms, that is Kurunji Mullai, Marudam, Neidal, Palai. We know we would have basically gone through all these textbooks in our early studies. So Kurunji is nothing but land of fields, Mullai is nothing but land of forest, Marudam, it is an fertile land. Neidal is sea and seashore areas, and Kaala is the desert region. So coming to the, when we related to this to the humors, so Kurunji, that is in a land of fields, that predominant humor will be Kabam. So if there is more Kabam, if Vada or Pitta predominantly avails there in Kabam,
when it dominates the Kabam humor, we have to take a medicine which reduces the Vata, Pitta and Kapha, neutralizes. So coming to Neithal, this is our land. Chennai, when we compare Chennai, we have Neithal land. So it is a land of seashore and its surroundings. So what will be the prevalent diseases in Chennai? That is a Neithal land. And what will be the predominant humor in Vatham, in Chennai? So in a Neithal land. So what kind of diseases we'll have means we will have severe forms of Vata diseases. Severe forms of Vata diseases means generally arthritis. Whatever functions the Vata has, like cardiac activity, anemic muscular tone, difference in muscular tones, or absorption food, will have problems in excretion, will have females will have menstrual problems. So these all are prevalent it is normally prevalent in a Neithal land. So accordingly, we can take medicines or treatments, or we have to follow a lifestyle to neutralize the humors of the habitat. Next slide. This is the Kaala Ozhukam. That is, last slide was about the Thinai Ozhukam, about diseases which are prevalent in the habitats. And this is Kaala Ozhukam. Kaala Ozhukam means the time, seasons. So we have Kar, Kudir, Munpani, Pinpani, Levenil and Muduvenil Kalam, which also refers to autumn, winter, early spring, spring and summer, monsoon, like that. Next slide, ma'am. According to this season also, we have the diet, what kind of taste foods we have to take, what kind of diet we have to take, what kind of lifestyle changes we have to make, and what kind of preventive medicine we can take during the season. So for example, for monsoon season, we should go opt for sweet foods with sweet taste, sour taste and salt taste. So apparently we have to avoid the bitter and hot and spicy foods. So coming to the diet, we can take rice, any heat foods, which improves the heat of the body. So pitta foods, pitta is nothing but hot and spicy foods, which comes under the doshas. So every food is also divided according to the dosha, vata drug, pitta drug, whatever those, like our human body, the foods, drugs are also divided into the doshas, particular doshas. So next slide, ma'am. Can we come to the summer, ma'am? Summer one, ma'am. So it is accordingly mentioned, ma'am. The season, the preferred taste, diet, lifestyle. Yes. Am I too fast, sir? No, ma'am. No, ma'am. The slide. Okay. So, for example, in summer, we have to take sweet taste foods, which will help to reduce the heat. And we have to take easily digestible foods rich in fiber, water content, and fruits like grapes and pomegranate, and can include spices like cardamom and illipaippu. Generally, it is a very coolant according to our concept. And jadikai, we can use the powder in milk, jadikai powder in milk, and or with the palm jaggery, a small decoction with the jadika powder. So in this, the main lifestyle change they have this prescribed is the consumption of alcohol should be strictly avoided, and medicines that normalize Vatham. What medicines normalize Vatham? What food increases Vatham? So generally the tubers all increases the Vatham, and the foods normalize Vatham are anything that leads to laxation, that is purgation leads to normalized Vatham. So Vatham is normalized by generally purgation. So to normalize Vatham, for example, right now I can advise Tripla Churnam, which is a basic medicine everyone should be aware right now. So it normalizes the Vatham during the summer by reducing the Vata humor in our body. So Tripla Churnam you can take right now for 15 to 20 days, something like that. Next slide. So this was all we have talked about the Thinai Ozhukam and Kaala Ozhukam. Right now coming to the Naal Ozhukam. Naal Ozhukam means that is a daily routine what should be followed. So coming to it, Siddhar called Therayar. He has written an entire, he has given a big space for this Pini Anuga Vidhi Ozhukam, which emphasizes more on prevention. What all lifestyle can be changed. It comes from getting up to night sleep. So getting up to night sleep, now what all routines we can follow? A simple change is what we can follow. First, getting up from between 4 to 6, that is we call it as Brahma Muhurtam. That is the ideal time for getting up in the morning.
After getting up, in fact, getting at that right time will also help in balancing the three humas, three doshas, that is Vata, Pitta, and Kama. And at the first action, first thing we have to do after getting up is drinking a glass of plain water, just water. It helps in minimalizing or neutralizing specifically the Pitta dosha. So the day, when we start the day, we have to have a plain water. That is helps in maintaining the Pitta dosha. And taking a meal only twice a day. Now, when it is advised to take a proper meal or a heavy meal, what we say a fulfilled meal, only twice a day. That is also between 10 p.m. to 2 p.m. After 2 p.m., it is advised to take a very light meal, which which is advised more to be an fluid intake. And taking a diluted buttermilk and melted ghee. So in our day-to-day daily life, we just take a curd. We don't concentrate more on diluting the buttermilk or melting the ghee. We take as such, but it is mentioned strictly that we have to take a very diluted buttermilk and completely melted milk. It is also referred as that more periki, neer perik suriki, neyuriki, unbavartham peruraika pome mini. We have a quote like that. Neer suriki means boiled water, more perik means more diluted buttermilk, and neyuriki means melted ghee. This madri saapradravangaloda per sonnale we won't get disease, it seems. So neer suriki, more periki, neyuriki, unbavartham peruraika pome pini. Avanga per sonnale vanda namakku disease varadu endra mari mention pannirukanga. And also taking sufficient quantity of milk and milk products. Here in Siddha, they have always mentioned taking ghee and butter in whatever means. Even medicines, they take adjuvant as butter and ghee. So never eat root tubers except yam. So they say they take manparavu kilangugalil karuna entry pusiyum. So karuna kilanga tavithu, apart from yam, they have prohibited all the root tubers, because all root tubers are only rich in carbs and starch. So they have only advised yam. Specifically, why yam means yam has not only carbs but also it has selenium, magnesium, calcium, phosphorus, zinc, and it is rich in all these nutrients. Also helps in metabolism, and also it improves the memory. And never consume food that was prepared previous day. That is முதல் நாளில் சமைத்த கறி அமுதெனினும் அருந்தோம். So அது வந்து அமிர்தமா இருந்தா கூட முன்னாடி நாள் சமைச்ச சாப்பாடா நம்ம we should never have. This is a basic concept. And always having food after feeling hungry. So அதுவே நம்ம சொல்லிருக்காங்க, பசித்த புசி. So அருந்தியது அற்றது போற்றி யுனின், மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி யுனின்னு சொல்றாங்க. சோ வந்து நம்ம வேணும் வேணாம், எப்ப சாப்பிடணும், எதை சாப்பிடணும் அப்படின்னு சாப்பிடும் போதே வந்து நம்மளுக்கு மருந்து வந்து தேவையப்படாது உடம்புக்கு. We don't need medicines when we have a diet, proper diet. So while consuming the curd, they are specifically told to have a மூத்த தயிர் உண்போம். அதாவது நல்ல புளிச்ச curd, நல்ல புளித்த வந்த curd தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். Because it will be it will have good bacteria, no? Practice walking after good diet. So practice walking and not walking. They have specifically mentioned undapin kurunadai kollum. Only as a kurunadai, chinna walk mattuda. So after physical exercise is always advised only after 2 hours of having the meal. Drink water at the end of the meal, and usage of hot water while taking oil bath. I've already told oil bath, it is very, very necessary, and it is even included in the treatment schedule of certain diseases. For example, taking oil bath with sesame oil, அதாவது நம்மளோட நல்லெண்ணெய், while you're taking the oil bath, நம்ம நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கும் போது top to toe, it reduces the symptoms of GERD by 50%. So almost பாதி நம்மளோட symptoms of digestive disorders வந்து நீங்க நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கும் போதே வந்து it will be reduced. So we have different kinds of oil for different kinds of disease, and taking of the oil bath எப்ப எடுக்கணும், என்ன டைம்ல எடுக்கணும் அப்படின்றது வந்து they have prescribed. Next slide, ma'am. Okay, never suppress any natural urge. So we அதாவது 14 வேகங்கள்னு நம்மளுக்கு சொல்லிருக்காங்க. That is 14 reflexes of the body. நம்மளுக்கு that is sneezing, flatus, hunger, urine micturition, இது மாதிரி 14 தும்மல்,
அதெல்லாமே வந்து இந்த ரிஃப்ளெக்ஸஸ்ல வரும். ஸோ எவ்ரி ரிஃப்ளெக்ஸஸ் 14 ரிஃப்ளெக்ஸஸ்யுமே நம்ம we should never suppress, because எவ்ரி அந்த ரிஃப்ளெக்ஸை நம்ம சப்ரஸ் பண்ணும்போது எவ்ரி ரிஃப்ளெக்ஸ்க்குமே ஒரு டிசீஸ், சர்டன் கைண்ட் ஆஃப் சிம்டம்ஸ், சர்டன் கைண்ட் ஆஃப் சிக்னஸஸ் வந்து சித்தர்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம தும்மல் அடக்கும் போது என்ன வரும், நீர் அடக்கும் போது என்ன வரும், பசி அடக்கும் போது என்ன வரும். ஸோ இந்த மாதிரி urges வந்து we should never suppress the urges. And also they have mentioned not sleep during the daytime. அதே மாதிரி sleep hoursமே வந்து they have prescribed certain sleep hours. குழந்தைங்கன்னா எவ்வளவு மணி நேரம் தூங்கணும், 40 இயர்ஸ்க்குள்ள இருக்கவங்க எவ்வளவு மணி நேரம் தூங்கணும், above 60 இருக்கவங்க எவ்வளவு மணி நேரம் தூங்கணும், பிரெக்னன்ட் லேடிஸ் எவ்வளவு மணி நேரம் தூங்கணும், சம்மர்ல எவ்வளவு நேரம் தூங்கணும், விண்டர்ல எவ்வளவு நேரம். ஸோ அது வந்து அதுவுமே இந்த சின்ன சின்ன டாபிக்ஸ்மே வந்து it undergoes, அதுக்கு கீழே நிறைய வரும். I could not cover everything in the session. Futureல வந்து will take us a single topic நம்மளால பண்ண முடியும்னா I can do that. Always indulge in healthy sexual acts and taking emetic medicine once in 6 months. So இது மூணு இப்ப நம்ம வர டாபிக்ஸ் எல்லாம் தான் நம்ம இம்பார்ட்டண்டா எடுக்க போறோம். Take emetic medication once in 6 months. அதாவது வந்து வமனம், எமெட்டிக்னாக்கா வந்து நம்மளுக்கு வாந்திக்கு we will நம்மளே வந்து மெடிகேஷனா கொடுத்து வாந்தி எடுக்க வைப்போம். இட் will clear the digestive system. ஒண்ணு முக்கியமா வந்து அந்த பித்த தோஷம், it reduces the pitta dosha, pitta humor while taking once in 6 months. அது வந்து கரெக்டா 6 months தான் அட்வைஸ் பண்ணுவோம். And it is அது வந்து நம்ம we should take a proper physician advice ஓட அது எடுக்கிறது better, because we don't prescribe அப்படியே நம்ம கொடுக்கறது இல்ல. And taking purgative medicine once in 4 months in a year. So 4 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை purgation, அது வந்து நம்ம வேதிக்கு எடுப்போம்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது purgative medicines வந்து நம்ம கண்டிப்பா 4 months once வந்து எடுத்துக்கணும் முடியல. And snuff medications 8 times in a year. ஸோ 8 தடவை ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஸ்னஃப் மெடிகேஷன்ஸ், நம்மள வந்து நசியம்னு சொல்லுவோம். we have a wonderful medicine சிவனார் அமிர்தம்னு சொல்லிட்டு exactly for snuffing. இந்த ஸ்னஃபிங், இந்த எமிட்டிக் வந்து எப்படி பித்த தோஷம் உங்களுக்கு நியூட்ரலைஸ் பண்ணுமோ அதே மாதிரி purgative medicines will neutralize the vada dosha, and the snuffing medicines snuffing medications will reduce the kaba dosha. So snuff medications அப்படினு பாக்கும்போது we'll have சிவனார் அமிர்தம்னு ஒரு மருந்து இருக்கு. So it reduces the kapha dosha. So during the cold cough எல்லாம் இருக்கும்போது கூட just taking a pinch as a snuff will completely reduce the symptoms. And இது வந்து generally we have to follow shaving hairs weekly, taking oil bath once in, அதாவது weekly twice இந்த oil bath எடுக்கிறது. Next slide. Eye medications. இப்போ வந்து we have home remedies, home preparations எல்லாம் நிறைய இருக்கு eye medicationsல. Cosmetic procedures, cosmetic things சித்தால நம்ம என்னென்ன பண்ணலாம்ன்றதும் I'll share in future sessions if available. So eye medications இதுமே வந்து நம்மளுக்கு கபதோஷாவை வந்து கம்மி பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். And it improves the pitta dosha கம்மியா இருக்கும் போது it will improve the and neutralize the pitta dosha. Previous slide. Meena record chestandi, so recording kuda chuskochu. I never smell fragrance during midnight, and never reside close to dust and dust articles. Idella vandu generally we know, and never sleep under a tree shade or near a burning lamp. So idu vandu only few points and basic points have covered in therapy. He has given a hell lot of points and நிறைய சொல்லிருக்காரு. So adla vandu only few things I have included in this. Next slide, ma'am. Okay, apart from saying in the Thinai Ozhukam, habitat discipline, seasonal discipline and daily discipline, இது இல்லாம ஜெனரலா வந்து சித்தா காயகற்பம்னா வந்து சித்தர்ஸ் வந்து mentioned a vast topic. காயகற்பம் is nothing but காயம்னா வந்து நம்மளோட பாடி, காயம் is nothing but our body. கற்பம் அப்படின்றது வந்து கல் போல் ஆக்குவது, அதாவது making our body like a rock. It is basically a gerontology topic. So rejuvenation and longevity அதை பேஸ் பண்ண டாபிக் தான் இந்த காயகற்பம் அப்படின்றது. ஸோ அந்த காயகற்பம் அப்படின்னா வந்து அது ரெண்டு விஷயமா சொல்றாங்க. They have given 2 different காயகற்பம்ஸ் in Siddha literature. That is பொது கற்பம் and சிறப்பு கற்பம். பொது கற்பம் அப்படின்னா வந்து it is a general கற்பம். So anyone can follow at any time. அந்த மாதிரியான கற்பம் which helps in prevention. It improves the immune system of the body. இது ஜெனரலா நம்ம எல்லாருமே எப்ப வேணா any ஏஜ்ல எடுத்துக்கலாம். And சிறப்பு கற்பம் is specific to a disease and specific period and specific drug. So அது வந்து சிறப்பு கற்பம். இது வந்து மெயினா நிறைய வந்து
chronic infections, chronic diseases காக தான் நம்ம சிறப்பு கற்பம் சொல்லியிருக்காங்க. And it more includes into infertility நிறைய சிறப்பு கற்பங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. So பொது கற்பம்ல வந்து நான் சொன்ன மாதிரி simple கற்பம் we can follow in a daily day to day life அப்படின்னும் போது அது வந்து நம்ம ginger juice, dry ginger and கடுக்காய் இது 3 basic medicines தான். So ginger juice வந்து in honey morning time, அதாவது இதையும் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி they have given a specific time. இது இந்த மெடிசனை இந்த ட்ரக்கை இந்த நேரத்துல எடுத்துக்கணும், இதை வந்து இந்த நேரத்துல எடுத்துக்கணும், இதை நேரத்து ஸோ மார்னிங்க்கு இதுதான், ஆஃப்டர்நூனுக்கு இதுதான், ஈவினிங்க்கு இதுதான். ஸோ தே ஹவ் பிரிஸ்கிரைப்ட் கம்ப்ளீட்லி. ஸோ இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னாலே வந்து இட் வில் பூஸ்ட் அவர் இம்யூனிட்டி அண்ட் கீப் அவே அஸ் ஃப்ரம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். ஸோ ஜிஞ்சர் ஜூஸ் இன் ஹனி preferably in the morning, dry ginger powder in a warm water in the noon time, and dry powder of kadukai. Kadukai is already included in Triplachurnam. So நீங்க நைட்ல வந்து ஜெனரலாவே you can have Triplachurnam for all your digestive disorders, either constipation, indigestion, gastritis. இதுல எல்லாமே வந்து Triplachurnam will help you a lot. So this is Podu Karpam, and a simple Karpam what we can follow in our day-to-day daily life. It helps in general immunity. Next slide now. So after this is the basic things we can follow. Apart from that, I would like to give simple tips, Siddha medicines, what we can use in our daily life for simple infections or day-to-day problems. So right now in summer, we will be suffering from children, specifically children will be suffering from prickly heat. Basic நம்ம வீட்ல இருக்கக்கூடிய ஜீரகம். So அதை வந்து பவுடர் பண்ணி either with coconut milk paste பண்ணி நம்ம affected area it will give a wonderful result. Apart from that, we can use paste of cucumber, papaya pulp, general சந்தனம் போடுறது, நுங்கு வாட்டர் போடுறது, dissolve in நம்ம டைம் டு டைம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரதுதான். பட் அப்ளைங் ஜீரா வித் கோகனட் மில்க் will give a wonderful result. இப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்மெல்லி ஸ்கின் லோஷன்ஸ், சோப்ஸ், அது ஜெனரல் நம்மளுக்கு நம்மளோட ஜெனரல் ஃபாலோ பண்றதுதான். ஸோ plenty of water, specifically அது வந்து ஜீரா வாட்டராவோ இல்ல வந்து coconut water or anything we can have. Generally we have to be hydrated in the summer. Next, herbal bath powder. I would like to share some. It includes 9 drugs. Any Siddha medical shops or even a small Siddha shops will be having this herbal bath powder. It completely helps in avoiding the skin infections, skin diseases like tinea. It helps the small allergies, scabies, இதெல்லாமே வந்து கியூர் பண்றதுக்கு அந்த நல்லங்கமா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். And apart from that, ma'am, next slide, ma'am. Next one, ma'am. Sorry, ma'am. நம்ம Panchakarpam. This is what I told. நம்ம oil bath எடுக்குறது பத்தி நான் சொல்லியிருந்தேன். So while taking this oil bath, இந்த 5 drug, that is kasturi manjal, what we called wild turmeric or aromatic turmeric, pepper, neem seeds, terminalia cebula, that is கடுக்காயோட அந்த மேல் தோல், நெல்லி நம்ம யூஸ்வலா யூஸ் பண்ற இந்த பெரிய நெல்லிக்காய் அதை ட்ரை பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ பேசிக்கா இதை மட்டுமே நம்ம பவுடர் பண்ணி நம்ம ஹெட் வாஷ் பண்ணும்போது, தலைக்கு அந்த ஆயில் பாத் எடுக்கும் போது இந்த பவுடரை வந்து நல்லா காய்ச்சின பால்ல பாயில்டு மில்க்ல மிக்ஸ் பண்ணி அதை ஒரு பேக் மாதிரி அப்ளை பண்ணி வாஷ் பண்ணோம்னா dandruffல இருந்து ஜெனரலா நம்ம பாடியில இட் கூல்ஸ் அவர் பாடி, நம்ம உடம்பையே வந்து நம்மளுக்கு கூல் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த சம்மர்ல. அண்ட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் சைனஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், dandruff and all hair சம்பந்தமான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்ல கூட உங்களுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும். சோரியாட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்ல கூட இது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் தலையில. அண்ட் ஆல்சோ இதை வந்து நம்மளோட இது கூட வந்து நம்ம நலங்குமாவும் தேய்ச்சி குளிக்கும் போது ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்ல இருந்தும் நம்மளுக்கு அவாய்ட் பண்ணும். ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் மேம். Then during winter season and rainy season எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு we used to get frequently cough, cold, அதெல்லாம் எடுக்கும்போது this leaf of adadோட very very simple plant, what you can plant near your house. உங்க வீட்டு பக்கத்துலயே நீங்க வச்சீங்கன்னா கூட நல்லா வளரும் இந்த பிளான்ட். பேசிக்கா எல்லா நர்சரிஸ்லயுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். இட் இஸ் a very 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 basic medicine. இது வந்து இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அது எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஒண்ணுமே இல்லை, இது வந்து இந்த ஆடாதோட லீஃபை வந்து you can extract a juice, take it with honey, or else just boil these leaves, clean பண்ணிட்டு boil these leaves with 10 or 20 pepper, ஒரே ஒரு வெத்தலை, ஒரு beetle leaf, இதை நீங்க போட்டு
நல்ல பாயில் பண்ணி ஒரு 200 ml ஊத்துறீங்கன்னாக்கா ஒரு 50 to 60 ml அதை ரெடியூஸ் பண்ணி யூ கேன் ஹேவ் இட் ஏர்லி மார்னிங். இது வந்து டிகாஷனா எடுத்தீங்கன்னாக்கா ஏர்லி மார்னிங் எம்டி ஸ்டமக்ல எடுக்கும்போது நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். இது வந்து நம்மளுக்கு சிறப்பாவே வந்து ரெடிமேட் சிறப்பாவே வந்து சித்தா விங்ஸ்ல, சித்தா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல, கிளினிக்ஸ்ல அண்ட் ஆல் மெடிக்கல் ஷாப்ஸ்ல உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கும். இதுக்கு வந்து பெருசா வந்து யூ டோன்ட் நீட் அபார்ட் ஃப்ரம் ஏஎன் மதர்ஸ் பிரெக்னன்ட் லேடிஸ் தவிர வி டோன்ட் ஹேவ் எனி கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ் ஃபார் திஸ் சிரப். ஸோ ஈவன் சில்ட்ரன் குட்டி பசங்கள்ல இருந்து old age people வரைக்கும் அதை எடுக்கலாம். 5 ml of that syrup will give a great relief in cough. அது மாதிரி இது வந்து ஸ்பெசிபிக்கா வந்து நம்மளுக்கு ஃபிளம்ஸ் அந்த மாதிரி காஃப் இருக்கும்போது இதுலயே வந்து ட்ரை காஃப் நம்மளுக்கு அதிக சூட்டிருமல்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப சூடானாலும் ஒரு இருமல் வரும், வெரி ட்ரை காஃபா இருக்கும். அதுக்கு வந்து அதிமதுர சூர்ணம்னு சொல்லிட்டு we have a specific. இதெல்லாம் வந்து you do not have to take a என்ன சொல்றது, இது அட்வைஸோட தான் எடுக்கணும். இட் இஸ் ஆல் பேசிக் மெடிசன்ஸ். நீங்க வந்து வீட்லயே வாங்கி வச்சுக்கக்கூடிய டெய்லி டே டு டே லைஃப்ல யூ கேன் ஹேவ் இட். ஸோ அதிமதுர சூர்ணம் will help in dry cough. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இது வந்து ஜெனரலா நான் டாட்லர்ஸ்க்காக சொல்லணும்னு நினைச்சேன். The toddlers, infants நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க up to 2 years, 6 months வரைக்கும் we don't give medicines and we don't advise any medicines. So சித்தால வந்து இது எடுத்துக்க சொன்னாங்க, நாட்டு மருந்து கொடுக்கலாம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னு வந்து we have word of mouth from many people, but வந்து strictly we Siddha doctors also avoid medicines up to 6 months of the baby. So 6 மாசம் வரைக்கும் breast milk தவிர நாங்களும் we don't advise any medicines. So after 7th to 8th month அப்புறம் up to 2 years வரைக்கும் we give உரை மாத்திரைன்னு ஒரு மெடிசன் கொடுக்குறோம். நம்ம நீங்க நியர்பை சித்தா விங்ஸ்ல வந்து இட் வில் பி அவைலபிள், யூ கேன் கெட் இட். அதுல வந்து குழந்தைங்களுக்கு வரக்கூடிய கோல்டு, காஃப், ஃபீவர், ஸ்டமக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த உரை மாத்திரை உங்களுக்கு இன்டைஜஷன், வாமிட்டிங், லூஸ் டூல்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே அது ஹெல்ப் பண்ணும் பேசிக்கா. அது வந்து நீங்க வந்து இது வந்து கேன் டேக் ஃப்ரம் சித்தா பிசிஷியன் ஒன்லி. இது வந்து நான் டிவார்மிங்காக இந்த ஸ்லைட் போட்டிருக்கேன். திஸ் டிவார்மிங் ஸ்லைட் வந்து பேசிக்கா நம்ம சுண்டக்காய் it will be easily available. அது வந்து நீங்க வீக்லி ஒன்ஸ் either a dry powder-ஆ எடுத்தாலும் சரி, it will be cooked as a குழம்பாவோ whatever you cook and eat, இல்லைன்னா ட்ரை பவுடர் எடுக்கலாம். அகத்தி கீரை leaves called as August leaves, அது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலா நீங்க ஃபுட்ல இன்க்ளூட் பண்ணும்போது it helps for deworming in kids both and adults. இது மெடிசனாவும் யூ கேன் டேக். நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா 4 months once வந்து நீங்க பேதிக்கு எடுக்கும் போது இந்த முருக்கன் வித்து, வாய் விடுங்க சூர்ணம், so these all can be taken as deworming medicines along with the purgation. Next slide ma'am. இது வந்து ஜெனரலா ஆயில் பாத்தோட பெனிஃபிட்ஸ் I told you. In general it will improve the skin complexion, skin tone improve பண்ணும் and helps in hair growth. ஜென்ரலா நம்மளோட லிம்ஸுக்கு, கை கால்களுக்கு it gives பலம், it gives strength. அது இல்லாம ஐம்புலன்களுக்கு பலம் தரும் அப்படின்னாக்கா it gives strength to the 5 sense organs. So எல்லாத்துக்குமே வந்து ஜென்ரலா it gives strength, it strengthens the body. Next slide ma'am. So just I want to conclude like this. Small lifestyle changes, சின்ன changes இது மாதிரி and simple remedies வந்து நம்ம while we take it we can avoid from going to pills, surgeries. அது மாதிரி போறதுக்கு சின்ன lifestyle changes we can adopt in our day to day routine. Next slide. And moreover இது மாதிரி நம்ம making things complicated, இந்த மாதிரி சின்ன simple things will help us to not go into a complicated end. So apart from this, I also want to share few medicines that you can have in your home daily day to day usage kaga. You know right now ipo vandu chinna kulandigalukku I told about the deworming patti. Girls ku vandu anemic ku vandu you can take dry grapes. It also helps in constipation. Dry grapes vandu you can soak it in a water night la soak panni vechittu morning edukumbodhu it helps in anemia, constipation adu mari, and along with vendayam you can take that. Apart adu illama so anemia, cold cough na aradhoda sollitan, you can have thirikadukku churnam and the cold cough and fever kume help pannum. Thirikadukku churnam is nothing but sugar, melagu and thippili. You can just dry roast all these three things and you can have it with honey, mostly bili, adhu kalayila and night after food. So it helps in even fever, pain, cold and cough, respiratory systems.
And general debility, Amukra Churnam. You can have it. Idume Siddha medical shops la ungalku kedaikum. Amukra Churnam edukalam for general tiredness. It also acts as an anti-inflammatory. It is a rejuvenator. It adu vandu Kayakarpam layum ungalku include agum Amukra Churnam. It adu vandu one spoon with milk at night. Adu help pannina ungalku. It also helps in good sleep. What is நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே கான்ஸ்டிபேஷனுக்கு வந்து யூ கேன் டேக் திரிபுலா சூர்ணம், நிலவாகை டேப்லெட். when there is ரொம்ப நாளா கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கு அப்படின்னும் போது when திரிபுலா சூர்ணம் does not help அப்படின்னும் போது you can go for நிலவாகை சூர்ணம். it is available as powder tablet உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கும், அதை நீங்க எடுத்துக்கலாம். அண்ட் டு ஜென்ரலா இம்ப்ரூவ் நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி அந்த இஞ்சி சுக்கு கடுக்கா எடுக்கும் போது கூட வந்து நம்ம நெல்லிக்காய் லேகியம், ஜஸ்ட் நத்திங் பட் அதை வந்து இப்போ சவன் பிராஷ்னு மார்க்கெட் பண்றாங்க நம்மளுக்கு லோக்கல் மார்க்கெட்ல நம்மளுக்கு. ஸோ நெல்லிக்காய் லேகியமோ இல்ல தேன்ல ஊற வச்ச நெல்லிக்காயோ நீங்க எடுக்கும் போது இட் ஹெல்ப்ஸ், இட்ஸ் ஆக்சஸ் அண்ட் வெரி குட் இம்யூன் பூஸ்ட். அதான் நெல்லிக்காய் லேகியமா நம்மளுக்கு அவைலபிளா இருக்கும். ஸோ சொன்ன மாதிரி கோல்டுக்கு வந்து நீங்க அந்த ஆடத்தோட சிறப் திரிகடுக்கு சூர்ணம் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் apart from that நீங்க few medicines external usesக்கு நான் ஒரு few oils சொல்றேன், நீங்க அதை நீங்க எடுத்துக்கலாம் வித்வுட் நீங்க physician advice போய் தான் எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இல்ல. ஃபார் சின்ன ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், அலர்ஜிஸ், அர்டிகேரியா அதெல்லாம் வரும்போது இமீடியட்டா ஒரு அர்கன் தைலம் எடுத்து நீங்க அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு இமீடியட்டா வந்து அந்த இச்சிங் உங்களுக்கு கம்மியாகும். இது வந்து டீனியாக்கும், நீங்க ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கும் இந்த ஆயில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். சின்ன wounds, ஓப்பன் wounds, தீப்புண்ணு, பர்ன்ஸ், அது மாதிரியான ஊன்ஸ்க்கு வந்து மத்தன் தைலம் நீங்க போடலாம். இட் ஈவன் கியூர்ஸ் டயபெட்டிக் அல்சர்ஸ். டயபெட்டிக் ஊன்ல டயபெட்டிக்ல வரக்கூடிய அந்த மதுமேக புண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த அல்சர்ஸைய வந்து கியூர் பண்ணக்கூடியது இந்த மத்தன் தைலம் அலாங் வித் வங்கவேனைன்னு ஒரு ஆயின்மெண்ட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கா நீங்க எக்ஸ்டர்னலா நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் பெயினுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து பிண்ட தைலம், வி ஹேவ் ஆயில் பிண்ட தைலம் அண்ட் குந்திரிக்க தைலம். இது வந்து இட் இஸ் அண்ட் குட் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஆக்ஷன் இருக்கக்கூடிய ஆயில். இது ஜென்ரலா இதை அப்ளை பண்ணி நீங்க ஒரு ஹாட் வாட்டர் ஃபர்மெண்டேஷன் கொடுத்தீங்கனாலே வில் கெட் a great relief. அது இல்லாம நீங்க ஆர்த்ரைட்டிஸ் பீப்புளுக்கு வந்து இஃப் யூ ஃபைண்ட் எனி இன்ஃப்ளமேஷன் வீக்கா எதனா இருக்கும்போது வீட்டுல இருக்க நம்ம சின்ன கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அண்ட் நீங்க நாட்டு மருந்து கடையிலயோ இல்லையா கொட்டைப்பாக்கு விற்கும் இல்லைங்களா, நம்ம யூஸ்வலா யூஸ் பண்ற கொட்டைப்பாக்கு தான். அதை வந்து யூ கேன் பவுடர் இட். 1 spoon of கொட்டைப்பாக்கு and 1 spoon of மஞ்சத்தூள் mixed with egg white, make it a paste and apply it on the knee joint, whatever joint, wherever எந்த ஜாயிண்ட்ல எல்லாம் உங்களுக்கு பெயினோ இன்ஃப்ளமேஷனோ இருக்கோ அதை அப்ளை பண்ணும்போது இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ரெடியூசிங் த இன்ஃப்ளமேஷன். அந்த வீக்கத்தை குறைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த பற்றெல்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். வாட் இஸ் மேம்? அண்ட் இப்போ ஃபீமேல்ஸ்க்கு வந்து ப்ரிவலண்டா இருக்கக்கூடியது ஒன்னு அனிமியா அண்ட் பிசிஓஸ். ஆல்மோஸ்ட் ஆல் விமென், அதாவது அடலசன்ட் கேர்ள்ஸ், ஈவன் அடலசன்ட் கேர்ள்ஸ் come with PCOS problem. So the earlier stagesல இருக்கும்போது when you have a cycle disturbance இருக்கும்போது பேசிக்கா வந்து உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில கேட்டீங்கன்னா you will have சதக்குப்பை seeds, anicum graveolens seeds ன்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளுக்கு எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலுமே கிடைக்கும் சதக்குப்பை சீட்ஸ். இது ஒரு ஸ்பூனும், நம்ம வீட்டுல யூஸ் பண்ற சோம்பு அது ஒரு ஸ்பூனும், இதுவுமே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு டிகாஷன் மாதிரி தான். ஒரு 200 ml வாட்டர் ஊத்தி அதை ஒரு 40-50 ml கம்மி பண்ணி இதை எம்டி ஸ்டமக்ல நீங்க ரெகுலரா குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த பிசிஓஸ்ல வரக்கூடிய அந்த சைக்கிள் டிஸ்டர்பன்ஸ் அண்ட் அந்த வெயிட் கெயின் இருக்கு இல்லைங்களா, அதையுமே வந்து பிசிஓஸ்னால வரக்கூடிய வெயிட் கெயினையுமே இது கம்மி பண்றதுக்கு, அவாய்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் பிசிஓஸ் we have நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்கு. அந்த யூட்ரைன் சைக்கிள்ல வந்து நம்மளுக்கு மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளை வந்து ரெகுலேட் பண்றதுக்காகவும் ஒரு யூட்ரைன் டானிக்கா யூஸ் பண்றதுக்காகவும் நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் பட் we cannot take it without a physician advice. நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஸோ மித்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், மித்த டிசீஸ் எல்லாம் வரும்போது you should go to a institutionally qualified Siddha doctor. அவங்க எல்லாமே உங்களுக்கு we have a unique diagnostic tool. நம்ம வந்து ஒரு எண்வகை தேர்வு சொல்றாங்க, நான், நிறம், மொழி, விழி, மலம், மூத்திரம், ஸ்பரிசம், நாடி. சோ இந்த 8ஐயுமே வச்சுதான் நம்ம ஒருத்தவங்களை டயக்னைஸ் பண்ணுவோம். சோ வந்து நம்மளோட ஸ்கின் டோன், ஸ்கின் கலர் எப்படி இருக்கு, நம்ம பேசுற டோன் எப்படி இருக்கு, நம்மளோட ஐஸ் எப்படி இருக்கு, நம்ம பேசுற லாங்குவேஜ், அதாவது தட் இஸ் த டோன், அந்த மாடுலேஷன், நம்ம வாய்ஸ் எப்படி வெளியில வருது, நம்மளோட எக்ஸ்கிரீஷன், அதாவது நம்மளோட
யூரின் மோஷன்லாம் நம்ம எப்படி போறோம், நாடி எப்படி இருக்கு, இது எல்லாத்தையுமே வச்சுதான் we come to a conclusion what kind of medicine will act to an individual. So வந்து ஒரு சில மெடிசன்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஜெனரலைஸ் பண்ண முடியும். ஒரு சில ஸ்பெசிபிக் மெடிசன், ஒரு சில ஸ்பெசிபிக் டிசீசஸ்க்கு we have to see the individual. எல்லாருக்குமே எல்லா மருந்துமே வேலை செய்யாது. So go to an institutionally qualified Siddha physician and go for your complaints or for an consultation. Ma'am, shall I conclude, ma'am? Yes, ma'am. Thank you for giving this wonderful opportunity. I want to thank Dr. Vamsi for giving this, taking steps, for keep on reminding me and all that. Thank you so much, sir. Not at all. Thank you so much. என்னால இப்போ I could cover few topics நம்ம கவர் பண்ணிருக்கேன். It is a vast topic. So நான் பேசினா உள்ள போனா நிறைய டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்க முடியும். So next time we'll go for a specific topic. ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன வேணும், ஒரு டேர்ம் மட்டும் எடுத்து we'll go for a discussion. So Sure. Awesome. Thank you so much, Dr.NiranchanaDevi. That was a very informative and very useful session today. You opened our eyes for a healthy lifestyle. So much that we didn't know that we can inculcate small things like oil bath and like yes, but actually these things were we were doing already. நம்ம பண்ணின விஷயம் தான், நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த விஷயம் தான். பட் இந்த நம்ம அப்படியே இந்த erratic lifestyle everything has changed. Just a reminder மாதிரி தான். Yes, ma'am. Perfect, ma'am. So you gave us a lot of reminder on all those traditional systems that we need to follow for simple cures. You made it very simple for us. A lot of eye-opening, cures you've given us. Something like for coughing and sneezing, for sleeping in the night. Or remedy, simple remedies at home like manjal, andamar or amla. All these things will make difference. And you gave us a good eye-opening. Thank you so much, ma'am. Thank you. Wonderful session. You made this Sunday morning a very eventful and a meaningful day. So thank you so all much, of us. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you for accepting and giving a good lecture.